Namaste and welcome, beloveds. Namaste, bienvenidos todos. Oh, it's beautiful to see all of you tonight. And thank you, Clarette, for translating. No, thank you for inviting me. Es muy bonito verlos a todos acá reunidos. These joinings, they're so holy, the willingness to stand together in truth. Es tan santo el momento cuando nos podemos unir todos y ver la verdad. Okay, we're really going to go for this, okay? We're strong, powerful, infinite. Vamos a realmente meternos en esto. Somos poderosos y somos infinitos. And it's all up to us to cease to tolerate all the smoke and mirrors in the mind. Y queda de nosotros poder ver todos esos humo que oculta los milagros en nuestra mente. But we're going to talk about the unhealed healer. Hoy vamos a hablar en relación al sanador no sanado. And this is where a lot of Course in Jesus is saying, a lot of Course in Miracles students get caught up in the unhealed healer. Y aquí es donde Jesús nos habla de que muchos estudiantes del curso de milagros se quedan como parados, que es en convertirnos en sanadores no sanados. Because there's an idea that arises about our function in the atonement and what it looks like. Porque hay en el fondo una idea de nosotros en relación a nuestra función y cómo debería ser esta función. Our function is what Jesus tells us it is. Y nuestra función es lo que Jesús nos diga que es nuestra función. And he's very clear on this. He says in A Course in Miracles, you have a function in the atonement. Y él es muy claro en esto y nos dice en el curso, tú tienes un propósito definido. That I will dictate to you. Que yo te voy a dictar a ti. Now that's not, you have a role in the atonement that you get to pick. Y no es que tú tienes un rol que tú tienes que averiguar y que tienes que escoger cuál es. Okay, it's not, yes, you can say, no, I don't accept. Y no es que puedes decir, no, no lo acepto. But if those who really want the experience of infinite love of the Father, pero para aquellos que queremos experimentar el amor infinito de nuestro Padre, it's like, Jesus, you dictate it to me. La muestra es decirle a Jesús, Jesús, tú me dictas a mí mi función. See, that's what Jesus was dictating to Helen. Here's the function in the atonement. Y eso fue lo que hizo Jesús con Helen. El curso fue la función de ella. It's get the lesson. Es tomar la lección. Follow me. Sígueme. Ask me to tell you which miracles to perform. Pregúntame y pregúntame cuáles son los milagros que necesito experimentar. And this is talked about so little, really. It's so essential for him to dictate to us. Y es tan esencial preguntarle a Jesús que nos dicte qué es lo que tenemos que hacer. Because otherwise we're spinning out in our own ideas about what our function is. Porque de otra manera es simplemente estar dándole vueltas en nuestra mente de cuál podría ser nuestra función. And the ego will grab onto the idea of what a teacher of God is. Y el ego va a tomar la idea y se va a hacer pasar como por el maestro de que supuestamente Dios quiere que hagamos. And since we're so dedicated in this group to honesty of God, por eso es que debemos dedicarnos en el grupo
buscar la honestidad de Dios. We're so dedicated to honesty of God. Let's ask Jesus. Y dedicarnos en la honestidad de Dios, preguntándole a Jesús, A teacher of God, a healed healer, goes to Jesus for all honesty because he knows where we're being dishonest. un maestro de Dios, un sanador que sana, es aquel que le pregunta todo a Jesús para que Él le guíe qué es lo que debe hacer. You can't have a healed mind. You'll be an unhealed healer. No puedes tener una mente sanada siendo un sanador no sanado. If you decide, if some beings think, well, if I go out and teach the course, that is going to heal my mind. Si incluso si escuchas que te dice ve afuera y comienza a enseñar el curso de milagros y esto es lo que va a sanar mi mente. No, ask Jesus, in honesty of God, in the light of divine being, can the ego use its idea of teaching the course to keep the mind unhealed? This is humbling. Y en ese momento incluso hay que preguntarle a Jesús en la honestidad de Dios si de verdad es nuestro propósito salir y enseñar el curso de milagros para sanar nuestra mente. So what happens is Course in Miracles students become, okay, I am a teacher of the course. Y sucede que los que estudiamos el curso de milagros piensan, soy un maestro del curso de milagros. And they lock down on what that means. That means I'm going to host retreats, or I'm going to host, I'm going to go out and have course groups. Y eso lo pueden transformar en pensar que voy a tener grupos para enseñar el curso, voy a salir a hablar del curso. If the I does it and it's not guidance, that keeps the unhealed healer. Y si esa no es la guía que Jesús tiene para nosotros, eso nos hace mantener como sanadores no sanados. It can start Facebook groups, it can do all these kinds of things, but if it's not in guidance, that is the unhealed healer operating. Puedes hacer grupos de Facebook, puedes hacer todas las actividades que quieras con el curso, pero si no está en la guía que tiene Dios para nosotros, entonces se mantendría el sanador no sanado. The one who wants to be healed is continually willing to listen and let him guide the miracles. Aquel que de verdad quiere sanar su mente se mantiene constantemente preguntando qué debo hacer para obtenerlo y cuáles son los milagros a And experimentar. part of guiding the miracles is to give you assignments that will quickly help you heal your mind. Y los milagros son cosas rápidas que son las que necesitas para sanar tu mente. And this is the greatest challenge for course teachers, is if they're not following, their mind will remain unhealed. Y este es uno de los mayores retos para los maestros del curso, porque si no siguen la guía, su mente sigue sin sanar. Because it's like when you follow them, you are willing to expose the entirety of your mind for him to teach you. It's profound. Porque cuando sigues la guía, estás abierto a experimentar la grandeza de tu mente. It's multi-miracle time. Y se vuelve un tiempo de multimilagros. It's a way to put a blasting cap on some of the desires and blast them when you follow. Es una manera de aplastar los deseos cuando tú estás siguiendo la guía. Because somehow that time-space rearrangements just he's saving time for you. It's popping your mind out of the dream, out of all these
things that the ego holds on to. Es la manera de acortar el tiempo a través de los milagros, de salir de esa burbuja del sueño que el ego está tratando de mantener para tenerte atrapado ahí. And you will not trust him to go into the deepest layers of your mind to do the deepest healing without following him and doing that trust building. Por eso hay que mantenerse siguiendo la guía y confiando en Jesús para poder reducir este tiempo y seguir confiando en Él. So the way to have a healed mind is always going to be 100% following. That's going to be the healed healer is committed to 100% following. Por eso, para sanar nuestra mente de un 100%, tenemos que estar 100% comprometidos con seguir la guía siempre. And working with him 100% on miracles. Y trabajar con Jesús el 100% de los milagros. And just, it's his plan. It's accepting his curriculum. Es su plan, es aceptar su experiencia, su currículum. So the healed healer, the one who wants to be healed, is going to go down and ask, check every relationship. Is every one of these relationships in guidance? Entonces, el sanador que sana debe preguntar por cada una de las relaciones. Esta relación está dentro de la guía. And you drop the ones that are not on that list, or you will be unhealed healer. Y debes sacar las que no estén dentro de la guía, porque si no vas a seguir siendo un sanador no sanado. One not following or one not out of guidance companion keeps the mind unhealed. Solo con una cosa que no sigamos la guía nos mantiene como un sanador no sanado, y mantiene nuestra mente sin sanar. It'll look really good. You can set up a whole spiritual community and have it be out of guidance, and it'll keep you from waking up. Y puedes tener toda una comunidad bellísima para el despertar y todo lo que tú quieras, pero si no está en la guía, va a mantenerte ahí como dentro de la burbuja dormido. It can be beautiful. It can be, through retreats, or you can go to a spiritual retreat or a spiritual master. Puedes ir a retiros espirituales, puede ser bellísimo, puedes volverte un maestro espiritual. But that's the way the ego comes in and decides, here's how I'm going to wake up. Y eso es el ego que está viniendo y te está diciendo que esta es la manera como yo voy a despertar. It decides rather than being completely, it's very humbling. The healed, you have to be so humble. Whatever he asks you to do, scrub toilets. Y es ahí donde tenemos que mantenernos constantes de preguntarle absolutamente todo lo que vayamos a hacer. Sweep floors. Sorry, can you repeat? Okay. Sweep floors, whatever it takes. Scrub bathrooms. Sorry, I didn't get that. Trapear. Sweep the floor. Maria, can you help me? Trapear el piso. Okay. Bueno. Sweep the floor or scrub sweep the floor, bathroom. yeah. Barrer el piso, trapear el piso. Yeah, speaking of Maria, it really touches my heart when I think, oh, that's Lizbeth? Oh, very good. No, Maria's here too. Maria, I love you. Okay, so is so beautiful. I mean, she was given an assignment. It almost brings tears to my eyes she was so humble about it. She was going to clean downstairs. I mean, it was so beautiful. I mean, it was so in service to the whole. Very touching. Who was that? That was Maria came. Okay. Yeah. Que cuando María estuvo allá, estaba colaborando con todos, barriendo incluso las escaleras y todo.
you're going to see the freedom that comes in your mind when you're willing to do whatever he asks. Y puedes sentir la liberación en tu mente cuando comienzas a preguntarle a él. It's like so dear to my heart, you know, seemingly the K who is the coach. Es tan liberador en nuestra mente cuando Jesús es nuestro guía. Gracias. But I saw that I had to lay that down. Pero vi que tenía que dejar de hacer eso. You know, I had to put that down. And Tenía que dejar eso abajo. And don't you know, right before I was, you know, going into a spiritual community, I had been working on a client like for years. Antes de comenzar en este camino espiritual, yo estuve trabajando para un cliente por muchos años. You know, to work with the executive team in this major medical products company. Trabajaba en un equipo ejecutivo para una gran compañía de temas médicos. And it was one of the things I really loved. Y hay una de las cosas que realmente amaba. And it was a board break, if you Y fue un momento de quiebre. a martial arts style board break. So martial arts, like, you know how they go ha and go through Okay, yes. piece of wood. Fue como cuando las artes marciales rompen un ladrillo. You know, but it I can't tell you how helpful that was at one point to learn that skill, you learn that belief system of that power, and then work with others to break through, about breaking through barriers. God, I loved it. Y no puedo explicar lo beneficioso que fue ese momento y poder ver cómo podía incluso enseñar a otros a hacer eso para romper la barrera. But I could see that I needed to heal my mind as a priority. And so I gave that project when they finally called me, and I gave it to a friend. It was not guided for me to do it. Pero mi prioridad ya era sanar la mente y le di el proyecto que estaba manejando a un amigo porque no estaba en la guía para mí hacerlo. So these things can be helpful for a time, but I'm so grateful that I just in my heart knew to just lay that on the table, to lay every idea I had about, because there's otherness in that kind of healing. You have to be healed of that there's someone to heal. Y no puedo expresar cuán agradecida estoy de que en mi corazón estuviera como prioridad sanar mi mente y puedo haber puesto eso bajo en una mesa y tomar la guía. And for a time, these things were very valuable for me because it's a big stretch out of my comfort zone, first to break a board and then lead others through that board break. Y para mí fue en ese momento era de mucha ayuda y lo sentía bien porque estaba en mi zona de confort, hacerlo para mí y llevar a otros a que hicieran esa ruptura de la barrera. But if everything isn't given over to him, like, oh my gosh, you'll always think that something like a board break or what you do for others is where your happiness comes from. Y nos pasa mucho que podemos pensar que lo que hacemos por otros es lo que deberíamos estar haciendo. And as long as you're the unhealed healer, what gift did I get? I'll never mistake anything of this world for where happiness comes from. Y mientras nos mantenemos como sanadores no sanados, estamos viviendo infelicidad. ¿Y qué es lo que el mundo está brindándonos? So all of that had to be set aside, and then for me to focus this way on
forgiving everything. Y llega un momento que hay que poner todo eso a un lado y ir hacia nosotros mismos para sanar, perdonar absolutamente todo. And to take the assignments that he gives. Y tomar las asignaciones que Él nos da. And of course, the ego is going to scream about it, but that's what it does. Y por supuesto vas a gritar en relación con eso, pero es lo que es. So I'm going to see if I can get this little video to go. Let's see. Vamos a ver un video. I'm going to try it out and see if it'll work. It tends to do its own thing, so. Vamos a ver si esto funciona. Oh, let's see. I got to get it up in front. Okay, hold on just a minute. There we go. Okay, here we go. Okay, so it's good to review if we're going to talk about healing the mind, just do a quick review of our New Year's resolutions that I sent out in January and see how we're doing. Si vamos a hablar del sanador no sanado, vamos a revisar las resoluciones de año nuevo que envié en enero a ver qué tal lo estamos haciendo. Okay, so no judgment, we're just honesty of God, okay? Honesty of God. Entonces, nada de juicios, sino simplemente vamos a revisarlos en la honestidad de Dios. Okay. Just check in. He's going to help you with each one of these, but the healed healer, God is the only goal. Entonces, con el sanador no sanado, Dios es el único guía. Okay. God is my one goal. Dios es mi única meta. Okay. Now, and of course, we know and we're seeing in the light circles the value of being wrong about everything. God, that's happiness. Y en los círculos de luz podemos darnos cuenta cuán equivocados estamos en relación a todo. Y eso nos lleva a la felicidad. You know, you want, when you read one of these things, it takes your mind infinite happiness because you go, oh my gosh, I'm so happy I was wrong about everything. Y cuando vamos leyendo esto, nos podemos dar cuenta y decir, oh Dios mío, qué felicidad que estaba equivocada en relación a todo. It's so hilarious because we're so sure we're being led into hell, so. Es muy gracioso ver cómo las cosas que pensamos cuando vamos sanando. Okay. You know, focus your mind on accepting as many miracles as possible. Entonces, enfoquemos nuestra mente en sanar tantos milagros como podamos. How do you get as many miracles as possible? Entonces, ¿cómo podemos tener tantos milagros como sea posible? Do what he tells you to do. Jesús te dirá cómo hacerlo. He knows how to pack the miracles in. Él sabe cómo empaquetar los milagros en ti. Okay, he knows how to maximize time. That's his job. Él sabe cómo maximizar el tiempo, ese es su trabajo. So, in an innocent way, right? No judgment, just sit down with Jesus and talk to him. How am I doing on this, Jesus? And help me into any objections to being wrong about everything or being wrong, you know, blocking myself on miracles. Entonces, con inocencia y en la honestidad de Dios, sentémonos y le preguntemos a Jesús, Jesús, ¿cómo estoy bloqueando los milagros y qué tengo que hacer para obtenerlos? Those, I mean, the light circles, those you who are in it, giving yourselves over twice a day to focus only on that voice. It's so holy. It's so holy. Con los círculos de luz tenemos la oportunidad de unirnos y 2 veces al día tener esa opción de
de enfocarnos en tener los milagros. Es tan santo. So follow the voice for God 100%. It sounds so absolute, but it's happiness. Entonces es sentarnos a escuchar la voz y la guía para poder estar en el camino de Dios. Okay, but if you're making no decisions, he's making all the decisions. Entonces, si tú dejas de tomar todas las decisiones, Jesús empieza a tomar todas las decisiones por ti. That's Merry Christmas to everybody. Eso es una feliz Navidad para todos. Okay, so we're going to go through the tiny mad idea and how it blocks healing. Entonces vamos a ir a través de la pequeña loca idea y vamos a ver cómo sanamos la mente. So here we go. Trying to see. Digamos. Just checking something here. Just see one thing. Yeah, okay, good. You can see my pointer. That's wonderful. Okay, here we go. Okay. So there's our list. What's required to heal the unhealed healer? Entonces aquí tenemos una lista de qué es lo requerido para sanar al sanador no sanado. I feel like I sing the same song. It's always for me, the song that I'm singing. Es como cantar una canción y es siempre para mí la canción que estoy cantando. The God's song of heaven. See, you're always 100% in the celebration when you're 100% follow. Es la canción de seguir el 100% de las veces y es estar en la guía cuando lo seguimos el 100%. Okay. Last unanswered question. This is last unanswered question. It's kind of blocked a little bit by me. Let me move me up a little bit. Sorry. Okay. Es como la última pregunta no contestada. Do that. Thank you. Cut myself off. There's not a good place. There's not a good place. Okay. Okay. The last unanswered question is, am I willing to see what's been denied because it's true? Entonces, la última pregunta no contestada es, ¿qué es lo que estoy negando para mantenerme lejos de la verdad? Remember, not following is always about one thing. I don't want to see the truth. Recordemos que, sorry, can you repeat, Kay? Not following Jesus is always about not wanting to see the truth. Recordemos que no seguir a Jesús es siempre no querer ver la verdad. It's how the ego keeps part of the mind protected. Es como el ego queriendo tener su parte de la mente protegida. Okay. No desires. We talk about desires a lot. Desires for something other than God. None of that. None. Zero. No desire valued. Cero deseos. Recordemos que los deseos son todos aquellos que nos mantienen fuera del experimentar la guía de Dios. Okay. And this said, no order of difficulty of miracles. Y aquí nos dice que no hay un orden, no hay un nivel de dificultad para los milagros. It'll probably come right now. There it is. Oh, I don't know what happened to it, but there it is right there. Okay. So what is the what is the greatest impediment to healing the mind? Entonces, ¿cuál es el mayor impedimento para sanar la mente? You'll be an unhealed healer as long as you're not following 100%. That's just the way it works. Seremos unos sanadores no sanados si no seguimos el 100% la voz de Jesús.
because the ego's got something protected. porque el ego va a tener una parte protegida. Now, we started talking about some of the ego tricks that impede healing. Entonces vamos a comenzar a hablar en relación a algunos de los trucos que juega el ego para mantenernos sin sanar. Let's see if I can find a spot to put me where I'm not blocking something here. A ver si puedo conseguir algún espacio para no There we bloquear go, los right? mensajes. Put that up here. That looks good. Yes, looks good. Okay. So, ego tricks. Entonces, It los loves- trucos del ego. So let's be honest, you've got ask Jesus, does the ego love using ACIM related activities to delay the atonement? Yes or no? Entonces preguntémosle a Jesús, Jesús, ¿el ego le gusta utilizar temas de actividades del curso de milagros para negar mi sanación? Unguided course groups. Cursos que no están guiados por Jesús. Unguided other ACM activities, whatever they may be, putting quotes out, even putting a quote out of guidance. Eventually you have to see that it's a distraction. You want to be the quote inside you. Otras actividades de un curso de milagros, cualquiera que sea, que no estén en la guía, todas aquellas que puede usar el ego para sacarte de la guía. The idea that you're healing someone else. O la idea de que tú estás sanando a otra persona. Now, it is true that miracles are for everyone. Entonces, es verdad que los milagros son para todos y cada uno. But you have to see that your first responsibility is to accept the atonement for yourself. Pero hay que darnos cuenta que la primera responsabilidad es aceptar la sanación para nosotros mismos. Okay, if you're not hearing the voice and speaking the voice, like let's say he has you join with someone who has some kind of illness seemingly. Entonces, si no estamos escuchando la voz y hablando lo que nos dice la voz, supongamos que estamos hablando con alguien que tiene algún tipo de enfermedad. Your responsibility in that case is to hear the voice and speak the voice. You're not going there to heal someone. Entonces, nuestra responsabilidad en ese momento es escuchar la voz y decir lo que nos dice la voz. No es ir a sanar a esa persona. Okay. The other part right here is, this is very well protected right here. Unguided relationships. Lo otro que utiliza el ego dentro de la lista de lo que utiliza el ego están las relaciones que no están en guía. Y es una de las preferidas del ego. Many longtime teachers of A Course in Miracles, you ask them, Jesus, well, go to yourself first. But this is a major hang up for so many course students. They are in unguided relationships. Y esto es uno de los mayores retos para maestros y para estudiantes del curso de milagros, que podemos estar en relaciones que no están en la guía. Jesus, am I willing to go down all of my relationships checklist with you to make sure every single one of them is in guidance for optimizing healing my mind? Entonces preguntémosle a Jesús, Jesús, ¿estoy dispuesto a eliminar todas las relaciones que no estén en la guía para que así pueda sanar mi mente? Each of these is so important. Cada una de estas son muy importantes. Okay. So we're going to start with infinite. Entonces vamos a empezar con lo infinito. That's the holy instant, is it's like an instant where you recognize infinite. Inner life. Es el momento, un momento santo, es el momento en el que podemos reconocer lo infinito. Now, the qualities of that is going to be happiness, love, peace.
Entonces, y las características de ese momento van a ser felicidad, amor y paz. But because of a decision not to experience that, which we're going to go into, it's not truly within awareness, the fruit, I call it the fruit of the light, which is this joy, peace, and happiness. Pero dado a nuestra decisión de no querer disfrutar ninguna de estas, terminamos teniendo como algo más o menos cercano, que es alegría, gozo y otro tipo de felicidad. And without that, you're always going to feel like something's missing. Y sin estas características siempre vamos a estar sintiendo que algo está faltando. But it's a good signal that it's time to take another look. Pero es una buena señal para que sepamos que tenemos que tomar una nueva mirada. But what the ego does is start looking in form to try to find this experience, which is not possible. Y mientras el ego está tratando de buscar nuevas experiencias para mantener esto oculto, cosa que no es posible. So this mad direction, so now we're going to start looking at the denial itself. Ahora vamos a ver la negación en sí misma. This mad direction was your choice, and by your faith in what you chose, you made what you desired. Esta loca dirección fue tu elección, y para tu fe en lo que tú escogiste, tú hiciste lo que tú estás deseando. Okay, so that's why we look at desires. We're looking at the desire, we're looking at our choice to have a desired experience of something other than God. Entonces estamos viendo nuestros deseos de elegir algo distinto a Dios. Okay, so here's the light. Infinite light. It's everywhere. It permeates everything. Entonces aquí está la luz infinita, y esta permea, y está en todos lados y permea en todos lados. And let's have a tiny mad idea that you can hide light in a box out of our awareness. Y hay una pequeña loca idea de que tú puedes ocultar esa luz y mantenerla ahí sin que nada oculta. Doesn't that sound, that seems like a fun idea? Y eso suena como una idea divertida. So let's see. There we go. We're going to hide it away. Y aquí vamos a esconderla acá. Okay. And we're going to play a trick on, oh, there it is. You can't totally hide it, but you're going to have the treasures of the world. See those little treasures of the world to cover it up. Entonces vamos a mantener la luz oculta y vamos a tener los tesoros que nos ofrece el mundo. Eso va a funcionar. Okay, now, you see the little box in the middle? Entonces, ¿pueden ver la pequeña caja en el medio? So not only is it in the box, now we're going to fence it in. We're going to put all these blocks from seeing that light all around it. Entonces vamos a poner esa caja ahí en el medio, vamos a ir poniendo rejas, barreras alrededor de todas ellas ahí para mantenerla bien oculta. Okay, and so this is just 3 layers deep, but you can have them like, the way the mind works, it'll have 8 layers deep just to hide that, get away, hide that light out of awareness. Y acá estamos viendo solo 3 barreras, pero pueden haber 8 o X cantidad de barreras para ocultar la luz. Okay, now, but we can't totally hide it. See, behind each one of these fences, there's a little light there.
pero no podemos ocultarla por completo. Podemos ver que atrás de cada una de estas barreras hay un foco de luz en cada una. But then we play another little game with ourselves. Y después podemos jugar otro pequeño juego con nosotros mismos. And then we relish not seeing that light. The little golems, see at every level here, little golems going, I love hiding the light. Y entonces podemos jugar este otro juego de que tenemos al pequeño Gollum disfrutando, tratar de ocultar esa luz y decir que no veo esa luz. I like having an experience other than light. I love it. Amo tener otra experiencia que sea distinta a la luz, la amo. Okay? But guess what else it does? It puts that fire saying, don't look, you're going to hell if you look at that light. Y entonces le ponemos otra cosa adicional, le ponemos el fuego y nos decimos, no mires la luz porque la luz te va a enviar al infierno si la ves. At every level, it's going, I love this. I love burning in hell and pretending like it's heaven. Y en cada una de las capas, de las rejas, tenemos lo mismo, ese amar, negar la luz y esa creer que vamos al infierno y preferir estar en el infierno antes que en el cielo. So this is like a little iceberg. And most of the iceberg is hidden under the water. Esto es como un iceberg y la mayor parte del iceberg está oculta debajo del agua. Okay? And so you can see here that on the top, we're saying, oh, this is terrible. It's hell. It's terrible in this world. I don't like it. Y podemos ver en la parte de arriba que nos decimos, oh, esto es terrible, yo no quiero esto, no me gusta. Okay? But below awareness, we're acting like Golem down here going, I love it. I love hell. Pero entonces tenemos en nuestro inconsciente, en la parte de abajo, al Gollum diciendo, lo amo, me encanta el infierno. The belief is my source of heaven comes from, and peace and power and safety relies on this experience. Entonces nos hacemos creer que nuestra fuente del cielo es la infelicidad, la no paz, no tener sentirnos no poderosos, inseguros. So, like Golem, we would rather fall into the fires of hell than let the ring go. Y entonces el Gollum prefiere ir a las llamas del infierno que dejar ir el anillo. Okay, because the belief is that if you let it go, if you get a miracle on this, there's going to be loss. Porque la creencia es de que si tenemos un milagro en algo de esto, vamos a perder. And you can see if you believe this desire is your source of heaven, if you believe that with heaven and hell upside down, you're just not going to be seeing it differently. Y mientras mantengamos esa confusión, como lo de arriba y abajo, como esa confusión del cielo con el infierno, entonces no queremos dejarlo ir y nos mantenemos viviendo en el infierno. You're turning yourself on a hot spit with your hand going, gosh, this is really hot. Why is that? And it's hot, but you're liking it. Entonces nos mantenemos a nosotros mismos así como que dándonos aires con la mano, pero estamos en el infierno y decimos, oh, está como caliente acá, pero me gusta. So at the top it says hidden unconscious self-deception. Entonces en la parte de arriba nos dice, sanar el inconsciente es una decepción, es una autodecepción. There he goes. He'd rather fall into the pit than let go. Y entonces aquí lo vemos que prefiere caer en la pila del infierno que dejar ir su anillo. So here we go. We got Gollum at every level protecting it and saying you're going to burn in the fires of hell if you get a miracle right here. Y entonces aquí tenemos en cada una de las capas al Gollum
y Okay. prefiriendo arder en el infierno para diciéndonos que además si vemos la luz vamos a ir al infierno. But it's actually loving every minute hell right there. Porque en realidad está cada minuto amando estar en el infierno. Okay, that's why we need Jesus to tell us, see, that little bit of light gets released when you get a miracle, but you got a whole fortress here at each level blocking being shown. Y por eso es que necesitamos a Jesús, que sea el que nos guíe en cada uno de los milagros, porque tenemos el Gollum, el fuego y las rejas tratando de ocultar la luz. So then all of a sudden, you've got hundreds of these fractions in your mind like that. Más tenemos cientos y cientos de fracciones de mini granjas ocultando la luz en nuestra mente fraccionada. This is a good picture for anyone who thinks they can find their way out. Esto es una buena foto para todos aquellos que piensan que pueden encontrar por sí mismos la manera de salir. There you go. There it is. A close-up view of what your mind looks like. Una manera más cerca para que podamos ver cómo se ve nuestra mente. Fences and protection from the little scraps of light in there. Opciones y rejas para protegernos de la caja que tiene la luz allí. So the light's always there, but we tend to focus on the asteroids. Entonces la luz siempre está ahí, pero tendemos a enfocarnos en los asteroides. So that's what your subconscious mind looks like this. It's all full of these little asteroids in there that have to be cleared out because you like playing with the asteroids. Esto es como tu mente inconsciente se ve. Está full de asteroides y hay que limpiarlo completo. And we think the asteroid belt is heaven, but what's it really? Y creemos que estar enfocados en esos asteroides es el cielo, pero no es así. Okay, so what to do next? Now you have, you need Jesus to say, okay, which one of these asteroids am I going to look at first? Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Bueno, debemos preguntarle a Jesús, All right. ¿cuál de estos primeros asteroides tengo que ver? So he's going to work with you to help you see that the golem, the relishing, you're not going to get heaven out of this. You can't get heaven. Y entonces él nos va a mostrar el Gollum y cuánto lo disfrutamos y cómo podemos salir de eso. And then you're going to choose differently and go, okay, that just doesn't work. I choose not to protect myself and keep myself in hell. Y entonces ahí es donde podemos tomar una decisión diferente y decir, ok, no me voy a mantener escogiendo el infierno y salir del infierno. He says that truth is restored to you through your desire. El curso nos dice que la verdad es restaurada en ti a través de tus deseos. As it was lost to you through your desire for something else. Así como fue perdida a través de tus propios deseos. So that's why single-pointed desire for God and his kingdom, the desire to know the truth, he turns desire into one desire, I'm going to know the truth. Entonces es de esa manera como podemos, al ver cada uno de los deseos, sacarlo y poder regresar a la verdad. Okay, so these little hellfires, of course, are in each level, but maybe we'll give the first miracle. Entonces tenemos nuestra granja con nuestro Gollum y nuestros infiernos, pero aquí tenemos nuestro primer milagro. Okay, so you change your mind that where he's showing you right there. You change your mind, you release inner light. You accept it. You're not going to value that anymore. Y entonces en ese momento salimos, obtenemos el primer milagro y
como que sacamos la primera baranda que estaba protegiéndonos de So a la... lot of, yeah. So some were getting confused. Well, if I got a miracle, why am I needing? Because he's working you down with trust in him to get all the way to the root of those desires. Entonces podemos tener confusión de que si ya tuvo un milagro, ¿por qué si pasa esto? Y en realidad es que Jesús nos está llevando cada vez más profundo para llegar So with, a la línea de la luz. so yeah, so you'll get a couple of these and you'll go, okay, here's another one. Y entonces tú tienes un par de milagros y Jesús te dice, bueno, aquí hay otro milagro más y te va llevando. Okay, let's see if we got any more coming. Jesus, can we have another miracle? Entonces, Jesús, ¿podemos tener otro milagro? Maybe not. We like this too much. There he No, is. nos gusta It's esto coming. demasiado. Woohoo! We got two. Go for God. Light released. Entonces tenemos, y Jesús nos sorprende y nos da otro milagro. Y See, the key here is you have to have that relationship to open your mind enough through following to get to that deepest of the deep down there. entonces es estar como comprometidos de seguir yendo cada vez más profundo para llegar a la cajita donde está la luz. Let's say you're looking at the desire for control. Vamos a decir que estamos mirando el deseo por el control. Well, you can chip away and make it lighter and trust Jesus more. But if you're doing things like not following, you're trying to keep control. You see, you're protecting that right there. Entonces, digamos que vamos obteniendo algunos milagros al principio, pero después no seguimos su guía y esa es la manera que queremos seguir manteniendo nosotros el control. So as you're doing this, you might experience peace. Isn't it fabulous? Si continuamos haciéndolo, vamos a obtener paz y esto es fabuloso. You know, you might feel a little more love. Y vamos a sentir un poco más de amor. It's wonderful. Es maravilloso. And then all of a sudden you feel like you're being flamed. Y después puedes seguir sintiendo las llamas. What happened? Y vas a preguntarte qué pasó. Get in there with Jesus. Get yourself another miracle. That's how it works. Y simplemente vuelve a preguntarle a Jesús y ten otro milagro y es así como funciona. Hey, but at least you have a contrast. You know you're not at peace. Y es volverle a preguntar a Jesús cada vez que no nos sintamos en paz. Okay, so great big impediment to healed mind is not following, because not following, you believe that you can't, your mind, there's an order of difficulty in miracles if you're not following. Entonces, si no lo seguimos, simplemente lo que estamos es dificultando los milagros en nosotros. Meaning that he's trying to show you something and you're afraid of yourself. He's showing you something, and miracles will heal whatever he shows you. Y Él nos está enseñando algo, pero nos estamos negando a verlo. Pero los milagros siempre nos van a enseñar cómo hacerlo. Look at that, wholly desired. Miremos esto, como el deseo completo. Lack of order of difficulty in miracles has not yet been accepted. La falta de orden de niveles en la dificultad de los milagros que no ha sido aceptada. Because nothing is difficult that is wholly desired. Porque nada es difícil See, if como there como un deseo completo. so if you're not wholly for God and his kingdom, it's going to have a hard time having, you know, some of the miracles, because your mind's protected. You're going, I'm too weak. I'm not. You have to really want God and his kingdom. Porque solo con uno que no dejemos ir, estamos con ese solo deseo, estamos negando el reino de Dios.
Why is that miracle so difficult? Because you still have mixed desires in your subconscious mind. ¿Y por qué ese milagro puede ser tan difícil de obtener? Porque estamos mezclando las Okay. cosas en nuestra mente subconsciente. See, as you accept the power your mind has, then the mixed desires, if you're desiring something other than a miracle, it's going to be hard to have a miracle. Porque para sanar el 100% de nuestra mente tenemos que estar conscientes que tenemos que sanar el 100% de los milagros y no esa mezcla que tenemos de deseos. We're so funny. When you do not follow 100%, you're believing in order of difficulty of miracles. Cuando no lo seguimos en 100%, tú estás creyendo que la orden en el orden de la dificultad de los milagros. See, you're thinking some miracles are harder than other miracles, so I'm not going to follow because I don't want to face, it's not wanting to face yourself when you don't follow, really. Estás creyendo de que algunos milagros son más difíciles que otros, entonces no dices, no, bueno, para esto sí lo sigo y para esto no. All you're going to discover is how powerful your mind is. Y todo lo que vas a descubrir es lo poderosa que es tu mente. Now look at that. Remember that big fat pile of all those gated fences? Entonces, miremos esto. ¿Recuerdan aquella pila que teníamos cubierta con todas las barras, las defensas? When your mind gets fed up with going through each one and seeing how you're beating yourself up, you're going to want to, let's go, Jesus. Entonces, cuando empezamos a observar nuestra mente, simplemente le tenemos que decir, ok, vamos juntos, Jesús. Okay, no, I'm in. No order difficulties of miracles, 100% following. Y entonces le decimos, sabemos que no hay orden de dificultad en los milagros y vamos a seguirlo 100%. And this is where the real power, now Jesus is your best buddy. Y aquí es cuando aparece el verdadero poder y cuando que Jesús se convierte en tu mejor amigo. You're opening up your mind so he can start showing you all of it. Le estás abriendo tu mente y entonces Jesús empieza a enseñarte todo lo que está ahí. It's like leave no scrap, Jesus. Es como no dejar nada ahí, Jesús. So here we go. Now you partner with them. Take them out. Entonces, aquí vamos y sacamos esas fracciones. You take a couple of out and the ego starts screaming. You can see a little bit of light and happiness and then it starts screaming. Entonces sacamos un par de estas granjas afuera, pero el ego empieza a gritar. Okay, ignore all that. I'm getting a miracle. Show me another one. There we go. Entonces queremos hacer ignorar todo eso y volver a pedirle a Jesús, enséñame los siguientes milagros. Y aquí vamos teniendo más milagros. And that's how the partnership I had with him was, show me this, open my eyes at night, sit in the jacuzzi, let's go all the way, no scraps, Jesus. Y es seguir a que Jesús nos siga mostrando uno y otro y seguir con él, que nos siga liberando. And what happens as your mind clears, then you get more fruit, you get more peace, but you're starting to feel more love and more happiness. Y a medida que vamos limpiando nuestra mente, vamos sintiendo cada vez más paz, más felicidad y más amor. Okay, you get a little bit of that, and then the flames might come. Get back to the miracle. Y cuando la llama vuelve a venir, simplemente vuelve a preguntar a Jesús por el milagro. Okay, back to the miracle. Vuelve al milagro. Start taking these things out. Vuelve a estar sacando todas esas, mantente sacando todas esas granjas. Okay, there's a lot of these, but just trust Jesus and you be determined to go all the way. Don't leave any scraps.
Y entonces mantente determinado en sacar todo eso de tu mente y no dejes ninguna basura allá adentro. Ask Jesus if you have the power to work with him to take these out completely. Yes, you do. Entonces pregúntale a Jesús si estoy de verdad comprometido, si tengo el poder de trabajar con él para sacar todo esto. Y sí lo puedes hacer. But no part of your mind could be protected. Pero ninguna parte de tu mente puede estar protegida. A little hell, but it gets faster. A little hell comes back, but you learn. You learn that that's part of the healing. It's coming up for healing. You just go back to the miracle. Entonces viene otra vez ese infierno, pero ya aprendes que viene ahí simplemente para sanarlo y lo vas haciendo cada vez más rápido, aprendes a hacerlo y vuelves a obtener el milagro. Anyone who's gone deep in the mind will tell you, but I was so happy and now I feel like I'm being burned alive. Cualquiera que haya estado sanando su mente lo va a contar, que yo estaba tan feliz y de repente vino todo este caos. Do not interpret. It's not your job to interpret. Your job is, oh, I'm not at peace, miracle. Y no interpretemos, nuestro trabajo no es interpretar, nuestro trabajo es simplemente decir, oh, otro pedazo que hay que sanar, que hay que pedir el milagro. I'm going to join and get another miracle. Voy a unirme y a tener otro milagro. Go ahead. I'm going to join and get another miracle. That's my job. I'm going to keep joining. Me voy a unir y voy a tener otro milagro. Ese es mi trabajo, continuar uniéndome. Okay. And soon you get happier and you get happier and happier. Y rápidamente vas a ir estando cada vez más feliz. And what do you do if you're not happy? ¿Y qué haces si no estás feliz? Get a miracle. Ten un milagro. There's you do the light test. Am I really happy right now? If not, Jesus, can I get a miracle? Haz un test, hazte una pregunta en este momento. Jesús, ¿estoy de verdad feliz? Si es no, entonces simplemente dile, Jesús, dame un milagro. That music just wants to play. Esa música simplemente quiere sonar. Oop. Oh, no. Hold on. Click the wrong button. Come back here, you. That was tricky. You need to see what you're going to look like. There we go. There's you. A fountain of joy, peace, love, happiness with little feet. Este eres tú, con infinita paz, felicidad y amor. Little dancing feet. Con los pies bailando. And that's the journey. All the way, Jesus. Y así es la vida, y eso es lo que debemos hacer. He's your buddy. He's your partner. He's going to show you how to open up every one of those gates. Él es tu amigo, él es tu compañero, él te va a ir llevando a que abras todas esas puertas. But the golem is going to tell you he's going to ruin your life. Pero el Gollum va a intentar arruinarte la vida. How do you be a healed healer? Everything, you follow the course so it lives within you. Entonces, ¿cómo ser un sanador que sana? Seguir la guía 100% en ti. You can ask Jesus, Jesus, is joining the solvent to a healed mind? Le podemos preguntar a Jesús,
Jesús unirnos está disolviendo los deseos para sanar mi mente. Twitch join, twitch join, twitch join. Entonces nos mantenemos uniéndonos, uniéndonos y uniéndonos. See, the ego wants to run and go off by itself and be separate from the brother, but and it goes, I'm going to go talk to God over there. It doesn't work like that. You go, Jesus, what's most helpful? And chances are he's going to say, join with your brother. Entonces el ego te va a decir, ve allá y te va a convencer de que allá puedes hablar con Dios, pero no es así como funciona. La idea es que te puedas unir siempre a tu hermano. That's why joining express is so helpful, because you'll have brothers. We're trying to have brothers available at any time of day. Y por eso que las uniones express son ayudan tanto, porque puedes unirte a cualquier hermano en cualquier momento del día. It's the fastest way to get every one of those gates open. Es la manera más rápida de sacar a alguien y abrir las puertas. So much love. Let's ask are there any questions about working with Jesus or talking to Jesus or getting miracles or what Jesus is teaching you? Entonces vamos a preguntarle a Jesús si tenemos alguna pregunta, si tenemos algunas preguntas de cómo hablar con Él o de cómo unirnos a Él o lo que sea que Jesús nos quiera decir. I want to share something. Okay. I'm going to share it I think in English first, and then I will translate. Okay. Okay. When I was training a couple of days ago, I start asking Jesus about something but many months ago. And Jesus answered me, and I was like, I trust Jesus when I asked that question. And at the end was the opposite way that I was hearing from Jesus. And I was like, oh, I can't trust Jesus. I can't trust myself, because I'm telling myself that I'm hearing Jesus, but it's not Jesus, it's the ego. So I'm not able to hear Jesus. I was convincing myself about that. So the ego was playing like Jesus with me and was saying something very different. And I was like, no, this is not possible. I was trusting. And how is that? And a couple of days ago, I was joining and realized that how that could be. I realized how crazy is to think that, because Jesus is not other or anything that is apart from me. Jesus is the representation of the pure love and light in me. So how this part of me could be playing games or saying something that is not true? But during all these months, I was like, Jesus is not telling me the truth, or I don't know how to talk with him. But was something, I don't know, I can say now that this was really crazy or even dumb from me to think that Jesus was. And I realized, like, oh no, Jesus is not other. Jesus is pure light. It's impossible for him to lie. So why don't you translate, and then we can see if you have more to share on that, or I can share. Okay. Estaba compartiendo que hace algunos meses le había hecho algunas preguntas a Jesús y Jesús me había dado una respuesta. Y yo estaba confiada porque Jesús me lo había dicho, y luego me di cuenta que era todo lo opuesto. Yo decía, ¿pero qué pasó acá? Si Jesús me lo dijo. Pero estaba así como que, bueno, Jesús me mintió. Entonces dije, bueno, no, Jesús no me puede mentir. Soy yo inventando. Entonces el ego está haciéndose pasar por Jesús. Y yo estoy creyendo en el ego que se está haciendo pasar por Jesús, entonces mejor no pregunto nada porque es mi ego el que se está haciendo pasar por ser Jesús y me estoy engañando yo a mí misma.
Y hace unos días, uniéndome otra vez, vuelvo a preguntar y digo, me doy cuenta que ya va, pero es que Jesús no es otro que me puede engañar. Jesús es la parte más pura de mí misma, es la parte de luz de mí, es la parte de amor de mí, y esa parte es imposible que mienta. Entonces, es simplemente como haberme dado cuenta que, bueno, si el ego había tal cual tomado todo, había hecho todo un drama completo en unas ideas totalmente, que lo puedo ver ahorita como algo muy tonto o tan absurdo, pero en verdad lo estuve pensando por meses así como que, ¿cómo me engañé a mí misma de esta manera? Okay, so do you have a question about that or about how to hear him more clearly and distinguish him, or so you can make sure you're clear? I think that the answer for that, I will say Okay, that is, somebody's asking for Okay. translation on my question. I'm sorry. Entonces, la pregunta de Kay fue que si estoy clara en cómo preguntarle a Jesús y cómo saber qué es Él con el que estoy teniendo, con el que estoy hablando. I think that joining is the answer, because when you do it by yourself, it's kind of easy to play games that Yes. they go play tricks with you. Yes. 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 And you're so on point, and to join with the one he tells you, because the ego will join with the ones who's going to agree with the ego. Ah, of course. Ok, entonces le respondí que yo pienso que la respuesta, por lo que he ido experimentando, es que la manera es uniéndome a un hermano, porque cuando hago yo las preguntas sola, es muy fácil que el ego juegue juegos de ese estilo. Y que me agregó que además que deje que la guía sea quien me diga con quién unirme, porque si no, el ego puede escoger con quién unirme, porque va a saber que ese otro ego va a estar de acuerdo con él y van a estar los dos egos jugando el mismo juego. So, and also the guidance worksheet helps because you're asking, at first, it's helpful you ask several questions to get clarity. Sorry, Kay, can you repeat? Sorry. We have a guidance worksheet, and it's helpful because it's very targeted questions to ask to make sure you're clear. Entonces, por eso tenemos como la guía de preguntas para poder guiar la mente a que vaya hacia la dirección correcta dentro de la guía. The trick is, see, the ego already decides on the inside. There's a part of it that's already decided what it wants to do. And so we have to be very, very, at first, before your mind's really very purified, to, check in on that and double check. And like you say, join with a partner who's uncompromising. Y el ego puede tomarse cualquier, puede agarrarse de lo que sea para mantener el deseo oculto, y uniéndonos a un compañero es que podemos liberar. Okay, so the kinds of questions that are very targeted, because see, the ego can't really in honesty answer these, like, is this accepting all the love of the Father? If I do is this, because that's saying no to the ego. Am I saying no to the ego if I do this, or yes to the ego if I do this? Son preguntas bastante dirigidas son preguntas que el ego no puede contestar. Y entonces ahí como que nos forzamos a que sea Jesús el que nos las conteste. Por ejemplo, estoy escogiendo esto como si es el mayor amor de Dios, y cuando pedimos una respuesta tan directa a algo, si es verdad o no, el ego no puede darnos la respuesta, y podemos estar seguros que estamos teniendo la respuesta de la guía de Jesús. You can demand of yourself to know the truth and not deceive yourself. You see, because if we're not hearing him, we're trying to deceive ourselves. Es estar decididos a obtener la verdad y poderlo escuchar a él, para que no sigamos haciendo el juego de que nos le estamos negando a nosotros mismos. See, you got to go with a clean slate.
You can't, because the ego likes to go, should I do this or this? See, it's already decided in that. It has to be a clean slate. What's most helpful to heal my mind now? Y debemos ir como con una respuesta abierta, limpia y sin ningún tipo de opciones, porque al ego le encanta decir, debo hacer esto o esto, y no, la idea es, ¿qué es lo mejor que puedo hacer acá? Y simplemente abrirnos a escuchar lo que sea que nos diga. You know, like when you're really willing to turn it over, it's like he says, I don't have to know, I don't have to plan where I go. Where do you want me to go, Jesus? Y cuando estamos realmente abiertos a sanar, le debemos preguntarle a Jesús abiertamente, Jesús, ¿para dónde quieres que vaya? What do you want me to do, Jesus? I'm sorry, it's just that you said that, and the question that I was using in the example before, I give him options. I was asking, but I did that, exactly that. Like, is this or this? The ego was already choosing the options. Acabo de decirle que con el ejemplo que puse anteriormente, justamente había hecho eso. Me acabo de dar cuenta que había hecho eso de darle, mi ego ya le había dado estas dos opciones al ego. ¿Es esto o es esto? Okay, we call it the pequeño bastardo. Lo llamamos el pequeño bastardo. Little bastard, you know, because basically, I mean, it's us, but just to make ourselves laugh about it. It's tricky. It's tricky. But you just, yeah. Somos nosotros mismos, pero es como para reírnos. La expresión que usó es el pequeño bastardo. Somos nosotros mismos, pero es como para reírnos un poco de eso. You're so powerful. Just want God more than anything. And you're not going to be comfortable with what he's going to ask you to do. I can just tell you. Y es poner a buscar a Dios por encima de todo, y buscar esa guía nos va a decir que hagamos algo, y que lo más seguro es que no vayamos a estar cómodos con hacerlo. Ego wants its safety zone. El ego quiere su zona de confort. You know, eventually you just have to whatever you ask, wherever you want me to go, and just be willing. I know the ego won't like that. Y entonces es preguntar abiertamente y con la mente abierta y decir, dime tú a dónde ir, pero al ego por supuesto no le gusta eso. But hey, we're going for God, we can do it. Pero la idea es que nuestra meta sea solo Dios y podemos hacerlo. So yeah, thanks for the joining, and you can join with your brothers, but you make sure that you're not choosing who you join with. You let Jesus choose who you're going to join with to hear guidance. Sigámonos uniendo y asegurémonos de que escuchamos la guía de con quién unirnos, para que no sea el ego el que esté diciéndonos con quién unirnos. You know, you have to get your mind. This reminds me, I was talking about today about where I went shopping, and I'm all happy because I got a cart full of groceries. Y como por ejemplo, si salimos de tiendas de compras, y podemos decir que estoy feliz porque tengo en un carrito que está full de cosas del mercado. That's hilarious. And I'm so happy. Look, Jesus, I went shopping and I bought all this, and I followed. Y incluso en esos momentos preguntarle a Jesús, estoy feliz porque compré todo esto. He goes, not the chicken. Because it's not the chicken. Porque entonces no es el pollo que estoy comprando que me está haciendo feliz. But you can't make exceptions, and I understood, and he was right. I could see it. I could see the play that went into putting that in my basket, but I'm willing to put it back. Y puedo preguntarle a Jesús si de verdad es esto lo que debo comprar, y puedo hacer excepciones, pero la idea es que no lo hagamos, y si no está en la guía, la idea es que lo saquemos del carrito y lo devolvamos. What the ego does is it plays these tricks like, oh, well, I already bought the ticket, so I gotta go. What crock? That's a crock. Entonces, por ejemplo, si compramos unos tickets para ir a algún lugar,
Entonces el ego puede jugar el juego de, oh, ya compré los tickets, así Jesús me diga que no está en la guía, ya compré los tickets, así que tengo que ir. See, once your mind won't tolerate that, Y tu mente no va a tolerar que Jesús te diga que no vayas. you will really start discovering how powerful you are. Pero cuando lo empiezas a hacer vas a descubrir lo realmente poderoso que eres. That's beautiful, Clarette. Thank you for sharing that. Thank you. No, it's gorgeous. Anyone else see how beautiful these are when you share or ask a question? Any other questions? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Podemos ver lo bello que es cuando preguntamos algo. Sí, bueno, soy Isaac. Hola, gracias. Bueno, yo tengo Hola. una pregunta que me llega y bueno, se la pregunto a Jesús y me llega la respuesta también. Y no sé si es correcta. Yo creo que sí. Voy a traducirte, Isaac, si me permites, para que no se me Ajá, olvide todo. Gracias. sí. Okay. I have a question and I'm asking Jesus and I'm hearing the answer from him, but I'm not sure if I'm really listening, Jesus. Okay. So you want to ask them? Let's ask. You want to ask them here? Are we going to ask them together? ¿Quieres preguntar aquí? ¿Quieres que lo preguntemos juntos? Sí. Yes. Ajá, bueno, lo que pregunto es si hay ¿en qué momento se termina de limpiar el subconsciente? A veces me cuestiono si me va a dar tiempo, digamos, o sea, en esta vida, en una vida, en 2 vidas, en 3 vidas, para limpiar el subconsciente y que se limpie todo, realmente todos los deseos, porque son muchísimos deseos. Entonces me hago esa pregunta y la respuesta que obtengo es que no debo de preocuparme por eso, que no tiene ningún sentido que yo me preocupe por eso, siempre obtengo esa respuesta. No sé si es verdadera. Okay, déjame traducir. His question is that he asked Jesus for how long he needs to be healing his mind, like, and forgiving desires, if it's going to take like 1 life, 2 lives, 3 lives, or how many lives it's going to take. And he was like worried about that. I'm gonna have enough time to heal my mind. And the answer that he has been receiving from Jesus all the times has been like, you don't need to worry about that. Don't worry about dying. You don't need to be worried about that. But he doesn't know if this is a real answer from Jesus. This is a good question. Thank you very much. Esta es una buena pregunta. Muchas gracias. So here's the question to ask them. Aquí está una pregunta para hacerle. Jesus, are you going to help me if I'm committed, heal my mind this lifetime? Jesús, sorry, I prefer if you repeat, so I don't want to. Are you going to help? Would you help me, Jesus, heal my mind so I can have happiness this lifetime? Yes or no? Jesús, vas a sanar mi mente si me comprometo a sanarla y estar feliz en esta vida. Did you hear something from Jesus? ¿Escuchaste algo de Jesús?
Sí, escuché que sí, que no debo preocuparme por eso. Escuchó, Jesus said that yes, and he doesn't need to be worried about that. I can hear you now, okay? Oh, Jesus, you're going to help me go all the way this lifetime? Yes or no? Jesús, ¿vas a ayudarme a ir todo lo profundo que sea necesario en esta vida? ¿Sí o no? I can tell you what I hear. We can Puedo listen to decirle the que lo escucho. mighties. Que You got- escucho. Tienes el micrófono apagado y está. Ah, sí, ya. ¿Ahí sí me escuchas? Sí, Ah, ya. Sí, escuché que sí, me dijo, sí, de hecho, he estado antes y ahí voy a estar. Y sí, voy a estar contigo, estoy contigo. Claro, he estado yes. antes. Okay. What is he saying, Clarette? He's saying that Jesus said that yes, and that Jesus said that he has been all the time with him before Yeah. now. He's going to be in the future. And Contigo. Yes, absolutely. If you give your life to him, you give your life to him, he'll take you all the way. You don't have to delay. No delay. si le entregas tu vida a él, él te va a llevar todo el camino que tenga que llevarte sin ningún tipo de retraso. The time to follow Jesus is right now. El momento de seguir a Jesús es justamente ahora. He'll take you all. He'll take you all the way. Anybody who's here, I'll say the same. Todos los que Now, estamos aquí diría lo mismo. he can't override your desire to say no to that, but if you say yes, he'll take you all the way. Él podría tomar todos tus deseos y decir y que tú digas que no a alguno, pero si se los entregas, él va a llevarte por todo el camino. But the key is that guidance, hearing that voice and getting clear on the guidance, and then he'll get you through all that asteroid belt. Y la clave está en preguntarle a él y escuchar su guía para que nos lleve por todos esos asteroides que hay que limpiar. And stay joined with your mighties and keep forgiving, and then say, all right, Jesus, I'll go wherever you want me to go. I'll say whatever you want me to say. I'll do whatever you tell me to do. I want to know God this lifetime. Y sigue uniéndote a tus compañeros, sigue uniéndote y sigue perdonando todo lo que haya que perdonar. Y dile a Jesús, estoy decidido a tener la experiencia, a seguirte en todo en esta vida. Ask him, Jesus, if I give you everything, and follow you, will you take care of everything else? Pregúntale a Jesús, preguntémosle a Jesús, Jesús, si te entrego todo en esta vida, vas a cuidar y vas a hacer todo para mí.
What's he saying, Isaac? What's Jesus? ¿Qué dice Jesús? Sí. ¿Qué te dice Jesús? No, me dice que sí, me hace sentir bien, se siente muy bien. Aparte, es como sí, mi amigo, sí, mi hermano, aquí estoy. He's saying that Jesus says yes, and he feels really good with this, and he's like saying, yes, I'm here with you, like a brother, like a my friend. Yes. Yes. He would be delighted to take you to all the way to the atonement this lifetime. Ask him if it's possible. You make sure you know it, because it is possible. The course does not take 30 or 40 years. I'm telling you that. It's only taking that amount of time if you're not following them. I'm saying it. Okay, I'll get tossed out. I don't care. It's out there. Simplemente preguntémosle a Jesús todo y preguntémosle qué tenemos que la guía para hacerla en esta vida, y es totalmente posible y es mucho más rápido de lo que pensamos, porque en el curso en ningún momento dice que esto puede tomar 30 o 40 años. Toma ese tiempo únicamente si nos empeñamos en no seguir la guía, pero si seguimos la guía es muy rápido. It's all our willingness. We're the ones who have to decide not to invest in delusion anymore. We're the ones who put the gate on how fast it is. Es estar abiertos a no seguir viviendo en la ilusión más. You see, but he can show us where we're putting the gates and how to unlock our own gates. That's his function. Y es ahí cuando Jesús nos muestra dónde están las puertas que hemos puesto, las rejas que hemos puesto, y cómo quitar el candado de esas puertas para abrirlas. See, every time we follow, it opens the mind to availability for healing. See, you want your mind totally available to be healed. Y todas las veces que lo hacemos, vamos a abrir esas puertas con él y vamos a tener la mente abierta, y podemos tener la mente cada vez más abierta para recibir la sanación. But it takes a lot of focus for the amount of healing that's needed. So that's why he has to lead and say, here's what you do. If you want to go through it quickly, then you got to follow him, because he knows the way. He's going to get you as soon as possible, but you got to bypass the ego. Is going to scream on that. No, I can't. Oh, it's going to give all the reasons why I can't do it. Si quieres, Jesús te va a llevar lo más rápido posible sin ningún tipo de retrasos. Simplemente seguirlo en todo y conscientes de que el ego va a empezar a gritar y va a decir que no, esto no es así, o esto no funciona, o lo que sea, pero Jesús te va a llevar a puerto seguro. It just takes consistency. That's why the light circles are a lot of consistency. It takes a lot of looking and a lot of consistency and a lot of following. For those that want it, I'm just saying. Para eso nos sirven los círculos, unirnos en los círculos, porque nos da la consistencia de mantenernos en escuchar la guía de Jesús y mantenernos allí con él. When it's the top priority to know God, you'll know him. Cuando la mayor prioridad es conocer a Dios, lo sabemos. Great question. Gran pregunta. And you're being given the mighties to do it too. Sorry? He's being given the mighty companions that if he wants it, he's being given the mighty companions that he can go all the way with. Y puedes pedir a cualquiera de tus compañeros para hacer uniones y hacerlo juntos con ellos también.
That's what I hear. Es lo que escucho. Does it feel complete or are there any other questions? ¿Se siente que estamos ya completos o hay alguna otra pregunta? No. No, de mi parte no sé los demás. He doesn't have any more questions. Okay, thank you. That was beautiful. Gracias, fue bellísimo. Okay, anyone else? ¿Alguien más? ¿Algo más? Anything else? Any other questions? It serves the whole. If Jesus is giving you a question to ask, that's for everybody. That's for all of us. That's a question. Okay, who had a question? Oh, Renee, you have a question? Okay. Yes. I just wondering about my current assignment and holy relationship. If I'm following 100%, I'm in holy relationship with the ones that I'm with right now. Well, what is Jesus telling you? Yes or no? Yes. René está preguntando a Jesús si en relación a su relación actual, si es la relación con la o sea, si esta relación está en la guía para ella. Y que ahí le preguntas qué te está diciendo Jesús y René dice que Jesús le dice que sí. It's a good But- question Yeah. to ask if you're 100% following in a holy relationship. Es una buena pregunta si estás siguiéndolo 100% en una relación santa. Jesus, in honesty of God and light of divine being, am I 100% following with respect to this holy relationship that I'm in, where I'm at now? Yes or no? Jesús, en honestidad absoluta de Dios y con la divinidad presente en mí, y te pregunto si esta relación santa sería seguir la guía, estar en esta relación con la que estoy ahora. Well, I hear yes to the holy relationship part. Mm-hmm. Escucho que sí para el tema de la relación And no to following 100%. pero escucho que no para si lo estoy siguiendo en un 100%. So that's really good discernment. I hear the same thing. This is why it's good to check in. So what is Jesus saying to you specifically? Because it's beautiful that you want to be 100% in. That's a good step. Qué bueno que lo estás comentando y yo estoy escuchando lo mismo. Qué bueno que puedas tener el discernimiento para la respuesta para una pregunta y para si lo estás siguiendo al 100%. Y es bueno que expreses que estás comprometida en seguirlo en un 100%. So Jesus
where am I out of guidance with respect to this holy relationship? Jesús, muéstrame dónde estoy fuera de la guía en esta relación santa. So it feels good for you to sit down and journal that, actually. I don't know if this is the place for it, Okay. but it's good that you recognize it. And then, okay, got a little dog right here who's trying to get my attention. So yeah, it feels good for you to maybe journal a bit what he says, and then we can join and Okay. ask him about it to get clarity. But it's good that you Okay. asked. It's a really good question to be. You're going to see if you want heaven, you'll ask what you'll start getting that specific. Es bueno que le hagas esta pregunta y escribas como en un diario las respuestas que vas escuchando y luego te unas a revisar esas respuestas que te dio Jesús en relación a la pregunta que hicimos antes de en qué parte no estoy siguiendo al 100% a Jesús en esta relación. Anything in particular to ask that would like I don't hear it right at this moment. I think that's a good question for you to contemplate. to ask? Yeah, Okay. and just go down, and say, is what else? Yeah. Did I miss any prompts, or can I be any clearer on the prompts that you give me Yeah. with respect to this relationship? What are my lessons that I need to learn? Okay. If there are any twitches, have I Mm. healed those? Any twitches coming up, heal those. That's what I hear. Okay. René le preguntó que ahí sí había alguna pregunta que fuera bueno que le hiciera en este momento, pero que le dijo que inicialmente que no escuchaba algo en ese momento, pero que podría preguntar cuáles son las lecciones a aprender a través de esta relación y que podría seguir preguntando por ahí y escuchar a Jesús. Yeah, I'm hearing there's some miracle opportunities. Woohoo! Thank you, Jesus. Escucho que hay oportunidades. I love you. Yeah, I love you too, Renee. We're going to God for crying out you. loud. Let's go. Se aman mutuamente. Bueno, nos amamos todos. Okay. Anything else for this evening, or do we feel complete? Feels like love, right, Jesus? Let's go. Jump on board. Let's go. Join. ¿Hay alguna otra pregunta o nos sentimos completos? Y bueno, sigámonos uniéndonos en el... We love all of you. Thank you for your dedication to the light circles. They're off the rails, man. You guys are going deep. It's beautiful. Gracias a todos por seguirse uniendo y vamos todos cada vez más profundo y gracias por eso. You're so holy. They're the entire course. Hear my voice, speak my voice. Ask me to guide miracles. It's like... Todo el curso podría resumirse en escucha mi voz, habla mi voz y obtén los milagros. Listo. And then take this to as our assignment, every course student at least should know they have the opportunity to hear Jesus. Y cada estudiante del curso debería saber que siempre todos tenemos la oportunidad de escuchar a Jesús. And just like Isaac, go all the way this lifetime. No delays, no second lives. Now, ahora. Y tal como con Isaac, que es ir todo lo profundo y obtener todos los milagros en esta vida, es tener todos los milagros ahora. No hay necesidad de seguirlo postergando. Thank you, beloveds. Gracias, amados. Gracias, Claret. We love you, Clarette. We love all of you guys. Let's see if we get, maybe some folks will turn on their pictures so we can all send love. We love you guys. Oh my gosh. Thank you, Jesus. Los amamos.
Gracias, Jesús.